Die Stadt schlief. Nur das Lies Summe der Straßenlaternen und das entfernt Rauschen der Autos deren, das draußen noch Leben existiert. In einer kleinen Wohnung im dritten Stock eines alten Hauses brandlicht warm, gelb, berechtigend. Lena saß auf einem Hocker in der Küche, die Arme die Taste gesklungen. Die Uhren der Wand tickt leise, jeder Schlagsgehen die still noch deutlicher sie machen. Die Küche war klein, aber gemütlich. Ein alter Holztischstand in der Mitte, die Oberfläche war von Jahren des Kochens gezeichnet. Regal voller Gläser, Topfe und alter Kochbücher füllten die Wände. Lena liet Dyson rum. Tagsüber war nur ein Ort zum Essen und schnellen Kochen, aber nachts wurde lebendig. Es war, als wurde die Küche eigen Welt öffnen, wenn alle anderen schleifen. An diesem Abend war Lena besonders müde. Sie hat einen langen Tag im Büro hinter sich, doch sie wollte nicht schlafen. Die Stillzog sie fühlt sich lebendig und ruhig zugleich. Sie stellt die Tasse ab, griff nach einem alten Rezeptbuch, dessen Seiten schon vergilbt waren. Es gehört ihrer Großmutter, die vor einigen Jahren gestorben war. Lena hat das Buch von ihrer Mutter bekommen. Die Seiten rochen nach Papier und Jersen, ein Mischung aus Erinnerungen und Heimat. Lena schlug das Buch auf, bleiben einem Rezept für gefüllt Paprika hängen. Sie erinnert sich, wie ihr Großmutter die Paprika damals in der warmen Küche vorbereitet hat, während Lena Zusa. Der Duft von Zwiebeln, Paprika und Krautern war unverkennbar und zaubert ein kleines Lächeln auf ihr Gesicht. Heute Nacht wollte sie dieses Rezept ausprobieren einfach so, ohne besonderen Anlass. Sie holt frisch Paprika, Reis, Tomaten und Gers aus den Schranken. Die schneide Brettkanten füllten sich Kohl unter ihren Händen, als sie die Zwiebeln schnitt. Mit jedem Schnitt fühlt sie sich ruhiger, die Gedanken des Tages verschwunden langsam. Die Küche war still, nur das leise Schneiden, das Knistern des Herz und das gelegentlich Blubbern von Wasser erfüllten den Raum. Als die Paprika auf dem Herd standen und der Reis kochelt, lehnt Lena sich gegen den Tisch. Sie schaut aus dem Fenster auf die dunklen Straßen. Manchmal fragte sie sich, warum sie nachts immer wieder hierher herkam. Vielleicht war es die Ruhe, vielleicht die Erinnerung, vielleicht einfach das Gefühl, dass die Welt nur für sie existiert. Plötzlich hört sie ein Geräusch ein leises Klopfen. Lena zuckt zusammen. Es war kaum hörbar, wie das Poltern eines kleinen Steins gegen die Fensterscheibe. Sie ging zum Fenster und schaut hinaus, aber draußen war nix. Nur die Dunkelheit und die stillen Straßen. Sie sucht mit den Schultern, lächelt leicht und wandt sich wieder der Küche zu. Nur die Nacht, murmelt sie. Nur die Nacht und ihr Geruch der Duft der Paprika wurde starker, und Lena spürt, wie der Hunger in ihr wuchs. Sie rührt vorsichtig die Füllung fügte Krauter hinzu und kostet ein klein Portion. Es schmeckt fast wie bei ihrer Großmutter, und für einen Moment fühlt sie sich, als würde die alte Frau neben ihr stehen, lächeln und nicken. Während sie arbeitet, fiel ihr Blick auf die Uhr. Es war bereits nach Mitternacht. Die Stunden vergingen schnell, wenn man in der Küche arbeitet, als war die Zeit langsamer und zugleich intensiver. Sie konnte jede Bewegung spüren, jeden Duft, jede Warm der Topfe. Die Küche war nicht mehr nur ein Raum. Sie war ein Zufluchtsort, ein Ort der Erinnerungen und der Traum. Plötzlich hört sie wieder ein Geräusch, das mal deutlicher. Ein leises Kratzen, als würde etwas gegen die Tür tippen. Lena erstarrt. Sie won't alien, und der Gedanke, das jemand hier war, macht ihr Herz schneller Schoolegen. Sie ging vorsichtig zur Tür, öffnet sie einen Spalt, aber der Flur war leer. Kein Mensch,
Kein Geräusch, nur die Stille der alten Wohnung. Vielleicht ein Bildung, flüstert Siund Schloss die Tur wieder. Doch das Kratzen hört nicht auf. Es kam nun aus der Eck der Cookie, in der Nähe des Schranks, der die alten Kokebücher hielt. Lena atmet tief durch, hört sich langsam. Ihr Hand zittert leicht, als sie den Schrank berührt. Ein kalter Luftzug streift ihr Hand, dann ein leises, schmatzens Geräusch. Sie wich einen Schritt zurück, aber dann lacht sie leise über sich selbst. Lena, du bist erwachsen, trotzdem lasst dich in leer Cookie erschrecken sie nicht sich hin, genau zu sehen, entdeckt etwas Kleines, das sich zwischen den Regalen bewegt. Ein klein Katze Schwarz, mit lookatend grünen Augen. Sie miot leise sa sie in, als wordy sie sagen, hast du mich gerufen, Lena lacht. Du bist also, sagte sie streckt die Hand aus die Katze schnürt skob sich gegen ihr Finger. Plötzlich folgt sich die Nacht noch lebendigeren. Es war, als hat jemand die Still durchbrochen, ohne die Ruhe zu zerstören. Die Katze sprang auf den Tisch, betrachtet neugierig die Paprika, Lena konnte nicht anders, als zu lachen. Die Stunden vergingen weiter, Lena beriet die Paprika fertig. Die kleine Katze blieb bei ihr, saß auf dem Tisch beobachtet jeden Handgriff. Lena stellt die dampfenden Paprika auf den Tisch setzte sich neben die Katze. Sie nahm einen Bissen warm, würdig, voller Erinnerungen. In dieser Nacht folgt Lena, dass die Cookie mehr war als nur ein Raum. Sie war ein Ort, an dem Vergangenheit Gegenwart zusammenkommen, an dem Erinnerungen lebendig wurden, in dem klein Wunder passieren konnten selbst in Katze, die plötzlich auftaucht die Einsamkeit wird reib. Die Urschlugs war morgens. Die Straßen draußen waren still, die Lamp über dem Tisch war das einzig Licht in der Welt. Lena schloss die Augen für einen Moment, laut dem Schnurren der Katze, dem leisen Ticken der Uhr dem fernen Rauschen der Stadt. In dieser Nacht war alles möglich. Die Cookie war ein Königreich, die Nacht in Freunden, Lena in still Königen, die über diesen kleinen, magischen Ort wacht. Die ersten Sonnenstrahlen wurden bald kommen, aber noch war es die Zeit der Nacht in der Cookie. Lena wusste, dass sie immer wieder zurückkehren würde zu den Geräuschen, den Geräuschen den kleinen Wundern, die nur in der Dunkelheit existierten. Die ersten Sonnenstrahlen begannen gerade, die Fenster der kleinen Wohnung zu streifen, als Lena noch immer in der Cookie saß. Die Katze, die sie in der Nacht gefunden hat, putzte sich zufrieden auf dem Tisch beobachtet aufmerksam jede Bewegung. Lena hat die Paprika gegessen, doch sie fühlt sich noch immer wach. Irgendetwas in dieser Nacht war anders, als hat die Dunkelheit ihr ein kleines Geheimnis offenbart. Sie räumt die Cookie auf, Wuskteller Topfe ab stellt als ordentlich zurück. Als sie gerade die letzten Schal in den Schrank stellt, bemerkt sie einen kleinen Zettel, der zwischen zwei Kokebüchern herverglitt. Sie hat ihn dort übergesehen. Vorsichtig zog sie in heraus entfaltet in. Auf dem Zettel stand nur ein Satz, in klarer, feiner Schrift, wenn du wirklich sehen willst, was die Nacht verbirgt, folge den Geräuschen. Lena starrt auf den Zettel, ihr Herz begann schneller zu schlagen. War das ein Scherz? In Erinnerung in ihr Traum? Oder hat sie in wirklich nicht bemerkt, als sie die Butcher geordnet hat? Sie dreht den Zettel leer. Kein Hinweis auf den Absender, kein Datum, nix. Nur dies Wort, die sich plötzlich in ihrem Kopf festsetzten. Ein leises Kratzen ernut, die Esmal aus der Eck hinter der Tur. Lena spürt, wie sich ein kalter Schauer über ihren Rücken zog. Die Katze sprang vom Tisch lief vorsichtig zur Eck.
Ihr Fellstraubt sich leicht, ihr Augen glänzten im Licht. Lena at mit tief durch und trat nachher. Das Geräusch wiederholt sich, deutlicher und schneller. Okay, flüstert Lena, mal sehen, was du bist langsam öffnet sie die kleine Kuchentur, die zu einem winzigen Abstellraum fahrt. Dort, zwischen alten Vorratsdosen und Reinigungsmitteln, bewegt sich etwas. Lena hielt den Atem und nachhört sich vorsichtig. Plötzlich sprang ein kleines Wesen war kaum größer als ihr Hand, mit glitzernden Augen und einem leichten Schimmer auf der Haut. Lena taumelt einen Schritt zurück. Was, bist du, fragte sie leise. Das Wesen bewegt sich flink, aber freundlich. Es sprach kein Wort, doch Lena verstand seltsam klar, dass nicht bedrohlich war. Es schien sie wollen, dass sie ihm folgt. Ohne genau zu wissen warum, macht Lena einen Schritt vorwärts, dann nach ihnen. Die Katze lief neben ihr her, neugierig und vorsichtig zugleich. Das Wesen fahrt sie zurück in die mit der Cookie. Dort bist stehen und dutet auf den Herd. Lena schaut und sah, dass die Paprika, die sie am Morgen gegessen hat, wieder dampft, als wär sie gerade frisch gekocht. Doch sie hat sie doch gegessen. Und niemand sonst hat die Cookie betreten. Ein Schaudern lief ihr über den Rücken. Das kleine Wesen schwett einen Moment über der Paprika, und Lena bemerkt winzig Funken, die in der Luft skimmerten. Dann verschwand das Licht, und die Cookies gehen normal sie werden kein Dampf, kein glitzernden Funken, nur still. Lena blinzelt, unsicher, obsie traumt. Die Katze miaut leise und stupsaint sie in. Lena nam all ihren Mut zusammen und streckt die Hand aus das Wesen erschien wieder nur für einen Moment, kaum sichtbar. Es zeigt auf den alten Schrank mit den Kokebüchern. Lena verstand, dass sie noch einmal nachsehen sollt. Als sie die Butcher durchblättert, fand sie einen weiteren Zettel, die mal hinter einem Buch versteckt. Darauf stand, die Cookie hat mehr Zuschauerzahlen, als du denkst. Hin, wenn all still ist Lena setzt sich auf den Stuhl, legt den Kopf in die Hand und at mit tief durch. Als war so seltsam, aber gleichzeitig fühlt sie sich seltsam lebendig. Sie kennt das leise Kratzen nach Horn, das jetzt wie ein leises Flüstern klang. Es war, als wollt die Cookie ihr etwas mitteilen. Die Sonne war mittlerweile aufgegangen, doch Lena spürt, dass die Nacht noch nicht vorbei war zumindest für sie. Sie entsteht, wach sie bleiben, und wartet. Die Stunden ziehen sich, und manchmal erschien das kleine Wesen kurz, sie anzustupsen oder auf etwas zu sehen, ein Glas, das sich leicht bewegt, ein Löffel, der plötzlich von selbst auf den Tisch rollt. Als war unheimlich, aber niemals bedrohlich. Am Abend, als die Lamp wieder eingeschaltet war, begann Lena zu verstehen. Die Cookie war mehr als nur ein Raum. Sie war ein Ort, an dem Erinnerungen lebendig wurden, wo die Vergangenheit und Gegenwart sich vermischten. Die kleinen Wesen, die sie gesehen hat, waren Walboten dieser Magie. Sie spürt, das Jeds Geräusch, Jeds Licht und Jeder Duft ihn geschickt erzählt Geschichten, die sie bisher nie bemerkt hat. Sie begann, Notizen zu machen. Jeden Kratzer, Jeds Geräusch, Jeds klein Licht schrieb sie auf. Die Katze saß neben ihr und beobachtet aufmerksam. Lena folgt, wie die Dunkelheit der Nacht langsam in die Cookie zurückkehrt. Es war still, doch gleichzeitig war es voller Leben. Sie verstand nun, dass die Cookie ein lebendiger Ort war, ein Ort voller Geheimnis, der nur in den Nächten existiert. Die Stunden vergingen, und Lena merkt, dass sie sich verändert. Sie hat Angst gehabt, doch jetzt fühlt sie sich mutig. Sie hat entdeckt,
das unbekannt manchmal freundlichkeit und Wunder bringen könnt. Die Cookie war nicht nur ein Ort zum Kochen, sondern ein Ort der Entdeckungen. Kurz vor Mitternacht, als Lena sich noch einmal die alten Bücher erschien das Kleinwesen zum letzten Males Lookadit Kurs auf, fast wie ein winziger Stern, und verschwand dann in einem sanften Lichtblitz. Lena was das nicht fort war ein Fake Teil der Cookie geworden, Teil der Magie, die nur sie henkennt. Setzt sich, at mit tiefein und lachelt. Die Cookie war still, aber Lena fühlt, dass die Nacht noch lang nicht vorbei war. Wurde wiederkommen, jede Nacht, sie hören, sie sehen und sie entdecken, was die Cookie ihr noch zu erzählen hat. Die Paprika, die Gerosk, die Funken all das war ein Teil einer Welt, die nur nachts let, und Lena war nun ein Teil davon. Die ersten Sonnenstrahlen am nächsten Morgen brachen durch die Fenster, aber Lena schlief noch nicht. Was das die Nacht in der Cookie voller Geheimnis waren und das bereit war, jetzt davon zu erleben. Und so endet die zweite Nacht nicht mit Schlaf, sondern mit Staunen. Die Cookie war lebendig, geheimnisvoll und voller Geschichten. Lena war bereit, ihr Reis fortzusetzen die Wachen Virgingen, und Lena won't sich in die seltsamen, stillen Nacht in ihrer Cookie. Hat gelernt, die Gerosk zu unterscheiden, das leis Kratzen der Katze, das sanft Tropfen des Wassers, das Rascheln der alten Kokebücher und die leisen, geheimnisvollen Bewegungen, die anfangs erschreckt hatten. Eins Abends, als die Sonne längst untergegangen war und die Straßen der Stadt dunkel und still lagen, fühlt Lena, dass etwas anders war. Die Luft in der Cookie war warmer als sonst, und ein sanftes, schimmerndes Licht schwett über dem Tisch. Die kleine Katze saß auf der Fensterbank und starrt auf die Lichtkelle, die aus dem alten Schrank zwisken den Kokebüchern zu kommen. Lena ging langsam auf den Schrank zu. Spürt ein Kribbeln in ihren Fingern, als die Tür öffnet. In der hintersten Eck lag ein weiteres kleines Wesen, noch kleiner als das erste, mit zarten, transparenten Flügeln, die im Licht leicht glitzerten. Schwett kaum über dem Boden und skien zu worden. Lena hielt den Atemen. Willst du mir sehen? Fragte leise. Das Wesen antwortet nicht, aber dutet auf einen alten Topf, der auf dem Herd stand. Lena runzelt die Stirn. Der Topf war leer. Beugt sich vor, und plötzlich begannen die Zutaten wie von selbst zu schweben, Reis, Tomaten, Krauter und Paprika tanzten in der Luft, ordneten sich wie von unsichtbarer Hand. Die Katze sprang auf den Tisch und miaut überrascht. Lena konnte kaum glauben, was sah. Das Kleinwesen wirbelt her, skien zu lachen, obwohl kein Geräusch macht. Dann landet auf dem Tisch und dutet auf den alten Notizblock, den Lena in den letzten Nächten gefeiert hat. Zergernd blattert Lena den Block auf. Die Notizen begannen zu lukaten, ob die Wort selbst lebendig wurden. Geschichten tauchten auf den Seiten auf, von Kindern, die in dieser Cookie gespielt hatten, von Menschen, die besondere direkt gekocht hatten, von geheimen Treffen mitten in der Nacht. Jede Geschichte bewegt sich wie ein kleiner Film vor ihren Augen, ob die Cookie selbst ihr die Erinnerungen sehen wollt. Lena war überwältigt. Die Cookie, so erkannt war nicht nur ein Raum, sondern ein Speicher von Erinnerungen und Geschichten. Die kleinen Wesen waren ihr Wächter, die versorgten, dass niemand dies Geheimnis zerstört. Plötzlich hört Lena ein neues Geräusch, ein leises, rhythmisches Klopfen, das nicht von der Katze oder den Topfen kam. Dreht sich und sah, dass sich der Boden unter dem alten Teppich leicht bewegt. Zergernd hab die Ecken und darunter war ein klein Luke, die vor her nie bemerkt hat.
Ihr Hers begann schneller sie School Was Verbarg sich darunter? Versichtig offnet sie die Luke und Blicht hinab. Ein Schmail trepp fahrt in ihnen dunklen, Kullen Rom. Lena spurt, das sie heining hen muss ain't. Die kleinen Wessen schwetten sie herum, als werden sie anfuhren. Die Katze schlich sich dicht hinter ihr her. Unten im Keller war es still, nur das Leis Tropfen von Wasser war sie hören. Lena nahm ein Taschen Lamp, die sie immer in der Küche aufbewahrt, und looktet her. Darum war alt, voller Regal, auf denen Gläser, Topfe und alte Schachteln standen. Doch etwas anderes fiel ihr auf, in der Exstand ein kleiner Herd, der noch glut, obwohl seit Jahren nicht benutzt worden senkend. Auf dem Herd lag ein weiterer Zettel, nur die Geheimnis der Küche verstet, darf das Führer danach sehen Lena spurt ein Zittern in sich. Sie verstand, das sie in einem besonderen Ort war, einem Ort, der seit vielen Jahren niemandem gezeigt worden war. Die kleinen Wessen schwetten den Herd, als wollten sie ihr die Angst nehmen. Lena atmet tief durch und legt die Hand auf das Heißeisen. Ein warmes, Ches Gefühl durchströmt sie, als ob die Küche selbst sie willkommen hieß. Plötzlich flackert das Licht, und die Küche über ihr erschien durch ein Art Spiegel in der Luft. Lena sah sich selbst am Tisch sitzen, wie sie in den Notizen schrieb, die Paprika kocht, die Katze striechelt als Geschichtlichzeitig, als ob die Zeit stillstand. Sie erkannt, dass die Küche mehr Ebenen hat, in normal Welt, die sie kennt, und in verborgen Welt, die nur in der Nacht existiert. Sie wassaint, dass sie in Wall hat, Zurich und so tun, als wär nix geschehen, oder tiefer eintauchen und das Geheimnis vollständig entdecken. Lena spürt ein Kribbeln der Vorfreude. Sie entschied sich, mutig zu sein. Die kleinen Wessen fliegen sie herum und bildeten einen luckatenden Kreis. Lena trat hindurch und folgt sich leicht und frei, als würde sie schweben. Die Küche sie herum verwandelt sich. Die Topfe begannen zu singen, das Wasser in den Krugen glitzert wie klein Stern, und die Luft war erfüllt von Duften, die Lena nice gerochen hat, sus, würdig, frisch und Geheimnis vollzuglich. Sie sah durch die Regal hindurch, und auf jedem Regal lag ein Geschicht, die sie berenkend Geschichten von Menschen, Tieren, Fessen und alten Ritualen, die hier in der Küche passiert waren. Die kleine Katze sprang zu ihr, und Lena spürt plötzlich ein tief Verbindung zu allen Dingen sie herum. Die Magie der Küche war real, und sie durfte ein Teil davon sein. Das kleine Wesen auf dem Tisch zeigt auf ein altes Cookbook, das Lena bisher nicht geöffnet hat. Vorsichtig schlug sie es auf und die Seiten begannen zu lucketen. Rezept, die sie noch nie gesehen hat, erscheinen auf den Seiten. Doch sie waren nicht nur Rezept. Sie waren Anweisungen, Geschichten, Rätsel und Geheimnis, die nur in der Nacht verstanden werden konnten. Lena erkannt, dass sie nun Hüterin dieser Magie war, dass sie die Geschichten der Küche weiterschreiben und bewahren mussaint. Die Nacht verging, aber Lena bemerkt es kaum. Sie las, kocht, schrieb und beobachtet, wie die Küche lebendig wurde. Als Skien möglich, ein Sup, die Erinnerungen weckt, ein Brot, das Geschichten erzählt, ein Licht, das Vergangen nicht wieder sichtbar macht. Die Küche war nun ein lebendiger Ort der Wunder, und Lena war ein Teil davon. Als der Morgen kam, fällt Lena in tief Ruhe in sich. Die kleinen Wessen hatten sich zurückgezogen, die Küche sah normal aus, doch Lena wassaint, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Sie hat das Geheimnis entdeckt, das nur die Nacht in der Küche offenbaren konnten. Und sie wassaint, dass noch viel nicht kommen werden, voller Magie,
Geheimnis und Geschichten, die darauf warteten, von ihr entdeckt sie werden. Die Wachen Virgingen, und Lena hat sich ins Wisken fast vollständigen die Nachtlichen Geheimnis ihrer Küche gewohnt. Doch in diesem Abend spürt sie, dass etwas anders war. Die Luft war schwerer, dichter, und das Licht der Lampe über dem Tisch wirkt seltsam flackernd, wie von einem fernen, unsichtbaren Feuer. Die Katze saß auf dem Fensterbrett, ihr grünen Augen glänzten intensiv, als würde sie etwas beobachten, das Lena nicht sehen konnte. Lena surfst tief und setzte sich auf ihren Hocker. Was willst du mir dies mal sagen, flüstert sie leise. Das Kleinwesen, das sie bereits in der letzten Nacht gesehen hat, erschien sofort ein winziges, skimmerns Lichtwesen mit funkelnden Flügeln. Es tanzt in der Luft und deutet auf den alten Schrank mit den Kokabüchern. Zagern stand Lena auf und ging zu den Regalen. Diesmal war der Schrank geöffnet, als würde sie erwarten. Lena griff nach einem alten Buch, das sie über nie beachtet hat, und schlug es auf. Sofort begann das Buch zu leuchten, und Bilder flossen wie klein Filme über die Seiten. Sie sah Menschen, die vor Jahrzehnten in der Küche standen, lachend, kochend, Geschichten erzählend. Doch plötzlich änderten sich die Bilder, die Sinnen wurden düsterer, geheimnisvoller. Schütten huschten über den Boden, Türen öffneten sich von selbst, Topfe tanzten wie von Geisterhand. Lena schluckt. Sie spürt, dass sie tiefer gehen muss, als Gemmels zuver. Die kleinen Wesen kreisen sie, als wollten sie ihr Mut machen. Vorsichtig folgt sie den Anweisungen Buches. Die Seiten zeigten ihren geheimen Mechanismus hinter dem Herd. Lena bewegt einen alten Hebel, der fast unsichtbar war, und plötzlich öffnet sich ein Verbergen Tor in der Wand. Ihr Herz klopft schneller. Sie hat das Gefühl, dass sie in den Rand eines großen Geheimnisses gekommen war. Langsam trat sie durch die Tor. Dahinter war ein langer, schmaler Korridor, der in völliger Dunkelheit lag. Lena holt ihr Taschenlampe und looktet vorsichtig nach vorn. Die Wände waren mit alten Bildern und Skizzen bedeckt Zeichnungen von Gerichten, von Menschen, die Küche in der Nacht genutzt hatten, und von seltsamen Symbolen, die Lena noch nie gesehen hat. Die Katze schlich dicht hinter ihr, die kleinen Lichtwesen schweten sie herum und spendeten ein sanftes Licht. Lena spürt, dass sie nicht alien war. Etwas Lebendiges wartet auf sie in des Korridors. Vorsichtig ging sie weiter, Schritt für Schritt, bis sie ein weiterer Tor erreicht. Sie war alt, aus massivem Holz, mit Schnitzereien, die im Licht der Lampe geheimnisvoll skimmerten. Lena legt die Hand auf den Griff und öffnet die Tor. Dahinter befand sich ein runder Raum, größer, als sie erwartet hat. In der Mitte stand ein alter Herd, auf dem ein seltsames Licht tanzt. Die Luft war erfüllt von einem Duft, den Lena nicht kannte sus, würdig, gleichzeitig beruhigend und aufregend. Auf dem Herd lagen alte, golden Kochutensilien, die leise zu singen schienen, als würden sie Geschichten erzählen. Plötzlich erschien eine Gestalt im Raum. Lena konnte nicht erkennen, ob es ein Mensch, ein Geist oder ein Wesen der Küche war. Die Gestalt bewegt sich langsam, und ihr Stimme war wake, klar und freundlich zugleich. Willkommen, Lena. Du bist bereit, die Geheimnis der Küche zu sehen. Lena schluckt und nickt. Ich will alles lernen. Als verstehen die Gestalt lächelt und deutet auf den Herd. Jed Zutat, Jeder Topf, Jed Bewegung in dieser Küche trägt Erinnerungen, Geschichten und Magie in sich. Die Küche ist lebendig, und wer aufmerksam ist, kann ihr Geheimnis entdecken. Plötzlich begannen die Topfe und Pfannen zu tanzen. Die Zutaten flogen in die Luft, formten Figuren,
Kleinsinnen, die wie klein Theaterstück workten. Lena kent die Geschichten der Menschen sehen, die hier gekocht hatten, die Lachen, Streit, Freude und Trauer erlebt hatten. Es war, als würde die Cookie ihr Leben selbst erzählen durch Geräusch, Geruch und Bewegungen. Die Katze sprang auf den Tisch und miaut, als wall sie Lena warnen. Lena folgt den Bewegungen der Gegenstände und bemerkt, dass ein bestimmter Topf in der Ecke anders war. Kommertie starker als alle anderen, und das Kleinwesen dutet darauf. Vorsichtig öffnet Lena den Deckel. Ein helles Licht strahlt heraus, und sie spürt warm, die nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Herz berührt. Im Licht erscheinen weitere Botschaft, die es mal in Lookatenden Buchstaben auf der Luft selbst, nur mut hat, das unbekannt sie betreten, word die Warmage sehen Lena at meet Typhine. Sie wassaint, das sie bereit war. Sie streckt die Hand aus und berührt das Licht. Sofort folgt sie sich leicht, als würde sie schweben. Die Cookie sie herum verschmalz mit ihr. Die Geruch, die Geräusch, das Licht, die Geschichten als würde eins. Sie kennt die Erinnerungen der Menschen fallen, die hier gekocht, gelacht und gellet hatten. Jed Nacht, Jed Stunde, Jeds Lachen und Wienen war gespeichert, und jetzt war sie Teil Die Gestaltsprache nicht, du bist nun Hüterin der Cookie. Als, was hier passiert, word von dirgs hin, bewahrheit und widercht bin. Du darfst die Magie nutzen, aber du musst sie respektieren Lena nicht, die Augen glänzten vor Staunen und Freude. Sie verstand, dass die Nacht in der Cookie nicht nur Geheimnis war, sondern auch heilig waren. Die Cookie war ein lebendiger Ort, ein Raum, in dem Vergangenheit und Gegenwart, Realität und Magie aufeinander treffen. Die Stunden Vergingen, ohne das Lena es bemerkt. Die Cookie sang, erzählt Geschichten, und Lena lernt, Jed Bewegung, Jed's Geruch und Jeden Duft sie verstehen. Die kleinen Wesen tanzten sie herum, die Katze saß ruhig und beobachtet als, und Lena folgt, das sie einen Ort gefunden hat, der Meer war als nur ein Raum zum Kochen. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster fielen, war Lena erschöpft, aber glücklich. Sie wassaint, dass dies nur der Anfang war. Die Cookie hat noch viel Geheimnis, und sie war bereit, Jed Nacht zurückzukehren, sie zu entdecken. Die Magie war nicht vorbei. Sie hat gerade erst beginnen die Nacht waren nun Lenas Vertraut welch worden. Sie wassaint, dass die Cookie lebendig war, dass sie Geschichten, Erinnerungen und Magie barg. Doch in dieser Nacht spürt sie ein besonderes Sehen in der Luft, eine Spannung, die sie noch nie zuvor gefühlt hat. Es war, als wartet die Cookie selbst auf etwas Großes. Die Katze saß wie immer auf der Fensterbank, aber ihr Augen glänzten außergewöhnlich intensiv. Die kleinen Lichtwiesen wirbelten Lena herum, heller als sonst, und bildeten glitzernde Kreis in der Luft. Lena spürt, dass dies keine gewöhnliche Nacht worden wurde. Sie nahm ihren Notizblock und ihr alten Kochbücher, bereit, Jed Veränderung festzuhalten. Plötzlich begann der Herd in der Mitte der Cookie zu lucketen. Die Flammen waren bunt, wie klein Regenbogen, und tanzten rhythmisch, als hatten sie einen eigenen Herzschlag. Lena trat vorsichtig nachher, spürt warm und ein Kribbeln, das sich bis in ihr Fingerspitzen ausbreitet. Die Luft war erfüllt von Duften, süß, würdig, frisch, zugleich vertraut und geheimnisvoll. Aus dem alten Schrank traten die Lichtwiesen erweiter, die es Mulzahlreicher, und formten einen Lookatenden Tunnel, der direkt auf den Herd fahrt. Lena spürt eine Mischung aus Angst und Neugier, aber sie wassaint instinktiv, dass sie hindurchgehen mussaint. Mit einem tiefen Atemzug trat sie in den Tunnel.
Sofort verschmals die Cookie Sie Harem mit einem mehr Aus licht und Gerosken. Sie saßen Aus vergangenen Nachten, Menschen, die hier gekocht hatten, fest, die gefeiert wurden, klein Fruden und geheime Moment, die in der Cookie verbergen lagen. Plötzlich erschien das Kleinwesen, das Sie von Anfang an begleitet hat, direkt vorher. Es dreht sich sich selbst und dutet auf den Herd. Lena sahen und erkannt, dass die Zutaten aus allen vergangenen Nachten wieder erscheinen, Reis, Paprika, Krauter, Gemüse als Schwed in der Luft und formt ein Muster, das wie ein Sternenbild wirkt. Die Cookie begann zu singen. Leise zuerst, dann lauter, als werden Topfe, Pfannen und das Licht selbst in Melodie erzeugen. Lena spürt, dass dies ein Ritual war ein Moment, in dem die Magie der Cookie ihr volles Potenzial zeigt. Sie streckt die Hand aus, und die Zutaten bewegten sich in ihren Handen wie von selbst. Jed Stuck Gemüse erzählt geschickt, Jed Zutat erinnert an vergangen Stunden voller Freude, Liebe und Geheimnis. Plötzlich erschien die Gestalt, die Lena bereits in der letzten Nacht gesehen hat. Sie schwet über dem Herd und sprach mit sanfter Stimme, Lena, du hast gelernt, zu hören, zu sehen und zu fühlen. Nun ist der Moment gekommen, an dem die Cookie ihr größtes Geheimnis offenbart. Lena spürt Herzklopfen und Angst zugleich. Was ist das? Fragte Sie leise. Die Gestalt lächelt. Die Cookie bewahrheit nicht nur ihre Erinnerungen. Sie kann sie lebendig machen auf einmal begannen diesen in der Luft klare zu werden. Menschen tauchten auf, als waren sie aus der Vergangenheit zurückgekehrt. Sie lachten, koketen, tanzten und erzählten Geschichten, die Lena bisher nur als Bilder gesehen hat. Die Luft war erfüllt von Stimmen, Gelächter und Musik. Es war, als wurde die Cookie selbst die Vergangenheit in die Gegenwart holen. Lena spürt, wie die Energie der Cookie in sie floss. Sie kennt die Freude der Menschen fühlen, die Liebe und die Geheimnis. Die kleinen Wesen wirbelten sie herum, und die Katze saß still auf dem Tisch, doch ihr Augen glänzten wie Neisüver. Lena verstand nun, dass sie Hüterin dieser Magie war. Sie hat die Fähigkeit, die Geschichten der Cookie zu sehen, zu bewahren und zu teilen. Plötzlich öffnet sich ein weiteres Buch von selbst. Die Seiten looketen starker als andere, und Lena erkannt alte Rezept, die sie über nie gesehen hat. Doch dies waren nicht normal Rezept, sie waren Anweisungen, die Magie, Erinnerungen und Geschichte miteinander verbinden. Lena begann, die Rezept zu lesen und die Zutaten zu bewahren. Sofort verschmalzen die Geschichten mit der Realität, Menschen, Tier und Sinnen erscheinen in der Cookie, als ob die Vergangenheit lebendig wurde. Die Cookie vibriert vor Energie. Lena spürt, wie sich Raum und Zeit dienten. Sie saßen, die Jahrhundert alt waren, und doch so lebendig wie heute. Die Magie der Cookie war starker als, was sie über erlet hat. Es war, als wurde die Cookie selbst atmen, denken und fühlen. Dan geschah etwas unerwartetes. Een Stimme, klar und machtig, sprach aus der Luft, Lena, nun liegt es in dir Nutze die Magie, die Geschichten zu bewahren und weiterzugeben. Die Cookie ist lebendig, und du bist ihr Hüterin. Lena fühlt ein warmes Lucketen in ihrer Brust. Sie wusste, dass sie bereit war. Sie begann, diesen in ihrem Notizblock festzuhalten, Jed's Detail, Jed Geschichte, Jed Emotion. Die Cookie reagiert auf Jed Bewegung, Jed's Wort, das sie schrieb. Die Zutaten tanzten weiter, die Topfe sangen, und die kleinen Lichtwiesen wirbelten sie herum wie Stern. Stunden Virgingen, doch Lena bemerkt die Zeit nicht. Sie war vollständig in die Magie der Cookie in getauscht.
Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster fielen, berechtigte sich die Cookie langsam. Die Zutaten kehrten in die Topfe zurück, die Sonnen verblassten sanft, und die Luft wurde stiller. Die Kleingestalt erschien noch einmal, schwet vor Lena und flüstert, du hast den Aufgabe verstanden. Die Nacht in der Cookie werden nie enden. Du wirst weiteren lernen, entdecken und die Magie bewahren Lena nickt, die Augen glanzten vor Freude und Dankbarkeit. Sie wassaint nun, das Sie Teil von etwas größerem war einer Welt voller Geheimnis, Erinnerungen und Magie, die nur in den Nächten existiert. Die Katze schnurrt, sprang auf den Tisch und stupsaint Lena sanften. Lena lachelt und striechelt das Tier. Wir haben es geschafft, murmelt Sie. Wir haben die Cookie lebendig gemacht. Sie setzte sich noch einmal auf ihren Hocker, betrachtet den Herd, die Topfe, die Butcher und die kleinen Lichtwiesen. Die Cookie war still, aber Lena wassaint, das Sie niemals wirklich schweigen würde. Die Magie war immer die, bereit, Geschichten zu erzählen, Geheimnis zu offenbaren und Traum war werden zu lassen. Und so endet die Fünfte Nacht nicht mit Schlaf, sondern mit Stonnen. Lena wassaint, das Sie für immer Hüterin der Cookie sein würde, das jede Nacht voller Abentur, Geheimnis und Magie war. Die Cookie war ihr Reich, die Nacht ihr Verbundet, und die Geschichten lebendig wie Nisuver. Die ersten Strahlen der Sonne fielen durch die Fenster, aber Lena schlief noch nicht. Sie wassaint, das jede Nacht neue Geheimnis bringen würde. Und Sie war bereit, ihnen zu begegnen. Die Nacht in der Cookie waren nicht nur still, Sie waren voller Leben und Lena war jetzt ein Teil dieses Wunders. Seit der letzten großen Nacht war Lena zur Hüterin der Cookie geworden. Jede Nacht entdeckt Sie neue Geheimnis, jede Zutat, jeder Topf, jede Xgen ihr Geschichten zu erzählen. Doch heute spürt Sie etwas anders. Ein sanftes Zittern lag in der Luft, ein Gefühl von Erwartung, das Sie über noch nie erlebt hat. Die Katze saß wie immer auf dem Fensterbrett, doch ihr Augen glanzten intensiver als je über. Die kleinen Lichtwiesen wirbelten Lena herum, schneller und heller als in den Nächten über. Lena spürt, das heute etwas Besonderes passieren würde. Sie mit Tiefein und ging zum Herd. Plötzlich begann der Herd wie von selbst zu leuchten, heller als je über. Die Flammen waren bunt und tanzten rhythmisch, als hatten Sie einen eigenen Herzschlag. Lena spürt die Warm, die von innen ausging, und das Kribbeln in ihren Fingerspitzen. Es war, als würde die Cookie Sie rufen. Also gut, flüstert Lena. Mal sehen, was du mir heute sehen willst. Die kleinen Wesen bildeten einen Lukatenden Kreis den Herd, und Lena trat vorsichtig hinein. Sofort verschmalzen die Geruch, die Lichtfunken und die Duft der Cookie zu einem mehr aus Magie. Lena konnte Erinnerungen spüren, vergangen Coach, alte fest, klein Geheimnis, Lachen, Freude und Trauer als Schwett Sie herum, lebendig und doch sanft. Doch plötzlich spürt Sie in Veränderung. Die Luft wurde cooler, die Flammen des Herdes flackerten, und ein Schatten bewegt sich am Rand des Raums. Lena erstarrt, aber die kleinen Lichtwiesen fliegen auf und bildeten ein skutzend Barrier Sie. Aus dem Schatten trat eine neue Gestalt hervor. Sie war größer, majestatisch, und ihr Augen skimmerten wie flüssiges Gold. Lena, sagte die Gestalt mit tiefer Stimme, du hast die Geheimnis der Cookie gut bewahrt. Doch nun ist die Zeit gekommen, ihr Wahlkraft zu entfalten. Lena schluckt. Wahlkraft? Was meinst du, die Gestalt lächelt? Die Cookie ist nicht nur ein Speicher von Geschichten. Sie kann Welten verbinden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Als, was hier passiert, kann die Welt außerhalb beeinflussen, wenn du bereit bist, ihr Magie zu lenken. Lena spürt ein Kribbeln im ganzen Körper. Ich,
Ich bin bereit plötzlich begannen alle Topfe und Pfannen in der Küche zu tanzen. Zutaten schweden durch die Luft, formten Figuren, Muster und Kleinsinnen, die wie Miniaturewelten workten. Die Wandes Kommerten, als waren Sieaus Licht gemacht, und Jedertun, Jeds Gerochwordy zu Musik. Lena erkannt, dass dies der Höhepunkt der Magie war die Küche wollt ihr Geschichten in die Welt hinaustragen. Die Gestalt dutet auf den größten Topf am Herd. Lena öffnet ihn vorsichtig. Ein helles Licht strahlt heraus, das starker war als, was Siege's Hen hat. Sie legt ihr Hand hinein, und sofort verschmalz mit der Magie der Küche. Sie kennt als sehen, die Geschichten der Menschen, die Geheimnis der Zutaten, die Energie der Flammen, die Erinnerungen der alten Wande. Als war verbunden, und Lena war jetzt Teil dieser Verbindung. Du musst wollen, sprach die Gestalt. Du kannst die Magie nutzen, die Geschichten nur für dich zu bewahren, oder mit der Welt zu teilen. Lena dacht einen Moment nach. Dann lächelt sie. Ich will, dass jeder sehen kann. Dass die Welt weiß, welch Wunder in einer einfachen Küche verborgen sein kann. Sofort begann die Küche zu leuchten. Die Flammen tanzten, die Topfe sangen, und die Zutaten bildeten Figuren, die aus der Küche hinaus in die Welt zu schweben schienen. Jed Erinnerung, Jed Geschichte, Jed's klein Geheimnis wurde sichtbar. Lena kann sehen, wie Menschen in ihren eigenen Kuchen die Magie spürten, obwohl sie nicht wussten, warum. Kinder lachten, Familien erzählten Geschichten, und die Welt wurde ein Stück heller. Die Katze miaut, sprang auf den Tisch und stup St. Lena sanften. Die kleinen Lichtwiesen wirbelten sie herum, als wollten sie ihr gratulieren. Lena spürt Freude, Lieb und ein tiefes Glück. Sie wusste, dass sie nicht nur Hüterin der Küche war, sondern auch ein Botschafterin der Magie. Die Gestalt lächelt zufrieden. Du hast die Richtige Wahl getroffen. Die Magie der Küche ist jetzt lebendig in der Welt. Doch vergiss nicht, jed Nacht, jed Zutat, jed's Geroch tragt ihr eigen Geschichte. Du musst weiteren zuhören, lernen und bewahren. Lena nicht. Ich werde es tun die Stunden Virgin Genui Minuten. Die Magie berechtigt sich langsam, die Zutaten kehrten in die Topfe zurück, die Flammen des Herdes wurden normal, und die Küche wurde stiller. Doch Lena wusste, dass sie nun ein Bruchswisken der Welt der Magie und der Realität war. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster fielen, setzte sie sich auf ihren Hocker. Die Katze kuschelt sich in sie, die kleinen Lichtwiesen fliegen zu ihren Butchern und verschwunden nach und nach. Lena lächelt. Sie fühlt sich starker, mutiger und lebendiger als je zuvor. Die Küche war still, aber nicht leer. Sie war voller Geschichten, voller Erinnerungen, voller Leben. Lena wusste, dass sie niemals aufhören würde, ihr Geheimnis zu entdecken. Sie hat die Kraft, die Magie zu bewahren und sie in die Welt zu tragen. Jed Nacht wurde neue Abentur bringen, neue Geschichten, neue Wunder. Und so endet die 16. Nacht nicht mit Schlaf, sondern mit Stonnen und einem Gefühl der Vollendung. Lena wusste, dass die Küche für immer lebendig sein würde, und dass sie ein Teil von ihr war. Die Magie wurde niemals enden, solange jemand bereit war, zuzuhören, zu sehen und zu fühlen. Die Sonne ging auf, die Welt begann zu erwachen, doch Lena schlief noch immer nicht. Sie saßte, inmitten ihrer Küche, und wusste, jed Nacht, jed's Geroch, jed Zutat kann ein Wunder sein wenn man nur bereit ist, es zu sehen. Die Nacht in der Küche waren nicht nur still. Sie waren lebendig. Sie waren magisch. Sie waren ruhig. Und Lena war bereit, jed Nacht von neuem zu erleben. Die Nacht in der Küche waren ins Wisken für Lena kein Geheimnis mehr, sondern Heimat geworden.
Doch in dieser Nacht spürt sie in besonderer Aufregung ein Ziehen in der Luft, das sie noch nicht übergefühlt hat. Die kleinen Lichtweisen schweten heller und schneller als jes über, und die Katze saß aufmerksam auf dem Fensterbrett, die Ohren gespitzt. Lena spürt, dass etwas Großes bevorstand. Sie griff nach ihrem Notizblock, den alten Kokebüchern und trat zum Herd. Plötzlich begann dieser wie von selbst zu leuchten. Die Flammen tanzten in allen Farben des Regenbogens und pulsiert im Rhythmus ihres Herzschlags. Die Luft war erfüllt von vertrauten Duften, süß, würdig, frisch und doch anders, geheimnisvoller, als hat die Cookie selbst einen neuen Zauber erschaffen. Die Lichtweisen formten einen Kreis den Herd und deuteten Lena, hindurchgetreten. Sie zagert einen Moment, dann tat sie. Sofort verschmolzen alle Geruch, Lichtfunken und Duft der Cookie zu einem lebendigen Strudel aus Magie. Lena kennt die Geschichten vergangener Menschen vollen, Kinder, die hier gespielt hatten, Coach, die lachten, Familien, die Geheimnis teilten. Als war verbunden, als pulsiert. Plötzlich erschien eine neue Gestalt. Sie war größer als alle, die Lenas übergesehen hat, und ihr Körpers kümmerte wie flüssiges Licht. Ihr Augen funkelten tief und geheimnisvoll. Lena, sagte die Gestalt mit Clara, warmer Stimme, du hast die Geheimnis der Cookie behütet, doch wirst du ihr Wahrmacht sehen. Lena spürt ein Zittern in ihrem Körper. Wahrmacht? Was meinst du? Die Gestalt lächelt. Die Cookie ist nicht nur ein Speicher von Geschichten. Sie kann die Welt verändern, wenn jemand mit reinem Herzen bereit ist, ihr Magie zu lenken. Als, was hier geschieht, kann das Leben der Menschen behren ihr Traum, ihr Erinnerungen, ihr Freude. Lena mit tief ein. Ich bin bereit, flüstert sie. Die Cookie begann zu pulsieren, als ob sie den Atem anhielt. Zutaten schweten durch die Luft, tanzten und bildeten einen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Topfe sungen in einem Klang, der sich durch die Wande der Cookie ausbricht und wie Musik wirkt. Lena kann spüren, wie sich die Geschichten verbanden, wie Erinnerungen lebendig wurden, nicht nur für sie, sondern auch für andere Menschen. Die Gestalt deutet auf einen großen, alten Topf in der Mitte Herdes. Lena öffnet den Deckel vorsichtig. Ein helles, warmes Licht strahlt heraus. Sie legt ihr Hand hinein, und sofort verschmolz sie mit der Energie der Cookie. Sie kennt die Freude der Menschen vollen, die hier gekocht hatten, die Liebe, die kleinen Geheimnis, das Lachen, das Weinen als Floss durch sie hindurch. Nun liegt es in dir, sagte die Gestalt. Du kannst die Magie nur für dich bewahren, oder sie mit der Welt teilen. Die Entscheidung wird als verändern. Lena dacht einen Moment nach. Dann lächelt sie. Ich will, dass die Welt sie spürt. Das jeder weiß, dass selbst ein fake Cookie voller Wundersen kann sofort beginnen die Zutaten zu leuchten, die Flammen des Herdes werden intensiver, und die kleinen Lichtweisen wirbelten sie herum, als werden sie jubeln. Die Zinnen aus der Vergangenheit fliegen hinaus in die Welt, Kinder, die lachten, Coach, die neu direkt entdeckten, Familien, die zusammenkommen. Lena spürt, wie ihre Entscheidung in Well von Freude und Staunen in die Welt skickt. Die Katze sprang auf den Tisch und stupste Lena sanften. Wir haben es geschafft, murmelt Lena leise. Sie spürt ein tiefes Glück, wie sie es noch nicht übergefühlt hat. Die Cookie war nicht mehr nur ihr Geheimnis, sie war ein lebendiger Ort voller Magie, der das Leben anderer Menschen berührt. Die Gestalt schwet vor ihr und sprach ein letztes Mal, du hast die Richtige Wahl getroffen. Doch vergiss nie, jede Nacht, jede Zutat, jedes Geruch trägt ein Geschichte. Du musst weiteren lernen, entdecken und bewahren. Die Magie wird immer wachsen wenn du bereit bist,
ihr sie folgen Lina nicht. Sie spurt ihn tief Verbundenheit zu allem sich herum. Die Cookie vibriert sanft, als wordy sie Linas Dankbarkeit erweitern. Sie Verstand, das sie nicht nur hören, sondern auch Teil der Magic worden war. Die Stunden Vergingen, ohne das Lina die Zeit bemerkt. Die Cookie erzählt Geschichten, die Zutaten tanzten, die Top-Fassungen, die kleinen Lichtweisen wirbelten wie Stern. Jed Bewegung, Jed's Garage, Jed Erinnerung wordy lebendig. Lina Konspiren, das sie nun in Bruchswisken der Magie der Cookie der Welt draußen war. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster fielen, berechtigte sich die Cookie. Die Zutaten kehrten in die Topfe zurück, die Flammen wurden normal, die Luft wurde still. Doch Lina wusste, dass dies nicht das Ende war. Jed Nacht wurde neue Abentur bringen, neue Geheimnis, neue Wunder. Die Katzich Nerd, Kuschelt sich in Lina, die Lichtweisen verschwunden nach nach, zurück in ihr Versteck. Lina setzt sich auf ihren Hocker at mit tief durch. Sie fühlt sich stark, glücklich lebendig. Sie wusste, dass sie nun die Hüterin einer Welt voller Magie war, die viel Herzen bearen konnte. Die Cookie war still, aber nicht leer. Sie war voller Leben, voller Geschichten, voller Erinnerungen. Lina wusste, solange sie bereit war, zuzuhören, zu sehen zu füllen, wurde die Magie niemals enden. Die Nacht war vorbei, doch Lina war wach. Sie lächelt, streichelt die Katze blickt auf den Herd. Die Nacht in der Cookie sind unendlich, flüstert sie. Ich werde sie immer erleben so endet dies Nacht nicht mit Schlaf, sondern mit Stonnen, lieb einem Gefühl von Uigkeit. Lina wusste, das Jed Nacht voller Magie, Geheimnis Wunder sen wordy. Die Cookie war lebendig, die Geschichten unendlich, sie war ein Teil davon. Die Welt draußen erwacht, aber Lina bleibt wach, bereit für die Nacht, das Geheimnis, das Abentur. Die Nacht in der Cookie waren nicht nur still. Sie waren lebendig. Sie waren magisch. Sie waren unendlich. Lina war bereit, Jed Nacht von neuem zu erleben für immer.